to my channel. I am Asmita. A for apple, apple. B for ball, ball. C for cat, cat. D for dog, dog. Yes, absolutely right. Correct guess केला आहे तुम्ही. आज आपण शिकणार आहोत phonic sounds. Do you know about alphabets? Yes, of course. There are 26 alphabets and each has different sounds. So friends, आपल्याला माहिती आहे की आपण जेव्हा स्कूलमध्ये जात होतो त्यावेळेस शिकवण्याची पद्धत डिफरंट होती. आपल्याला A for apple, B for ball, C for cat, D for dog याप्रमाणे शिकवलं जायचं. बट आताचं जे टीचिंग पॅटर्न आहे स्कूलमध्ये हे चेंज झालं आहे. तर आता स्कूलमध्ये A for apple, हा फोनिक साऊंड शिकवला जातो. B for ball, ब हा फोनिक साऊंड शिकवला जातो. फोनिक साऊंड शिकवलं का गरजेचं आहे तर ह्याने मुलांचं प्रोनाऊन्सिएशन क्लिअर होतं आणि लवकर मुलं जे कठीण वर्ड सुद्धा असतात ते विथ द हेल्प ऑफ फोनिक साऊंड्स ते लवकर प्रोनाऊन्स करू शकतात आणि करेक्टली प्रोनाऊन्स करू शकतात. तर फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की इंग्लिश अल्फाबेट्स सोबत इंग्लिश अल्फाबेटचा फोनिक साऊंड कोणत्या हिंदी अक्षरांसोबत मॅच होणार आहे. इट मीन्स की कोणत्या इंग्लिश अल्फाबेटचा फोनिक साऊंड कोणत्या हिंदी किंवा मराठी अक्षरांसोबत मॅच होतो आहे हे आपण बघणार आहोत आणि एक्झॅक्टली त्याचं करेक्ट प्रोनाऊन्सिएशन काय आहे हे आपण आज जाणून घेणार आहोत. सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट अल्फाबेट आहे आपला ए. याचं येतं फोनिक साऊंड अ सोबत मॅच होतो. फोनिक साऊंड आपल्याला प्रोनाऊन्सिएशन करायचं आहे ए ॲपल. नेक्स्ट आहे बीचं फोनिक साऊंड ब बॅट. नेक्स्ट वन इज सीचं आहे फोनिक साऊंड cat. Next alphabet is D. Dog. Again E's a phonic sound A. Elephant. Next is F's the phonic sound F. Fish. Next G's the phonic sound G. Grapes or goat. Next is H. House. Next is I's a phonic sound E for igloo. Next is J's a phonic sound Z. Joker. Next is K's a phonic sound K. Kite. Next is L's a phonic sound L. Lion. Then again next is M. Let alphabet M's a phonic sound M. N for mango. Next phonic sound is N's a nest. Then again next phonic sound is O. But that's a pronunciation काय येईल pronunciation orange. Next is P's a
समवेअर प आणि फ च्या मध्ये प प पॅरेट. अगेन नेक्स्ट वन इज क्यू. क्यूचं फोनिक साऊंड इज क्व क्व क्वीन. देन नेक्स्ट इज आर. आरचं फोनिक साऊंड र र. It means rabbit. Then again S. S alphabet's phonic sound s. S. Ship. Next one is T. T's phonic sound t. T. T for tiger. Next phonic sound is U. U. Uचा phonic sound is A. Umbrella. फ्रेंड्स, आता इथे एक लक्षात घ्या. एचं phonic sound अ बट प्रोनाउन्सिएशन ॲपल. ईचं phonic sound येतं ए. प्रोनाउन्सिएशनमध्ये डिफरन्स आहे. त्यानंतर आहे यू. यू अल्फाबेट यूसाठी पण मॅच होतं अ बरोबर, बट प्रोनाउन्सिएशन ह्या तिन्हीमध्ये या 3 गोष्टी लक्षात घ्या. देन आपला नेक्स्ट अल्फाबेट आहे व्ही. व्हीचं फोनिक साऊंड व. व्ही फॉर व्हॅन. देन नेक्स्ट फोनिक साऊंड लेटर इज डब्ल्यू. डब्ल्यूचं प्रोनाउन्सिएशन व पण येतं आणि प्रोनाऊन्स करताना व असं प्रोनाऊन्स करतो, म्हणून डब्ल्यू फॉर वॉच ऑर वेल. देन नेक्स्ट प्रोनाउन्सिएशन इज नेक्स्ट अल्फाबेट इज एक्स. फॉर बॉक्स या क्रिसमस ट्री वगैरह. देन नेक्स्ट अल्फाबेट इज वाय. वायचं य. Pronunciation y and y for yak. And the last one is z. Pronounce करतो आपण z. Zip. तर हे झाले आपले अल्फाबेट्स. इंग्लिश अल्फाबेट्स आपण मॅच केले मराठी अल्फाबेट सोबत आणि शिकलो आपण त्यातले एक्झॅक्ट करेक्टली प्रोनाउन्सिएशन. असतील. तुम्ही याच प्रकारे मुलांना घरीच फोनिक साऊंड्स शिकवू शकता. आता या पॅन्डेमिकमध्ये तर घरीच तुम्ही मुलांना छान शिकवू शकता. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला युजफुल झाला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी बेल बटन प्रेस करा. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल